Good evening, dear viewers, and welcome once again to another episode of HealthLink, brought to you here in the studios of QTV on Kairaba Avenue every Monday evening by myself, Dr. Abubakar Jah, and Khadijatu Jallow. We all know that we are in the month of October, which is referred to as the Pink October, because it is the month that we commemorate breast cancer, or we remember breast cancer, and it's a month of awareness for breast cancer. It's a month for screening for breast cancer, and it's a month that many activities take place because of this. Therefore, it is tradition for HealthLink to talk about cancers during this month. The last two programs we've talked about cancers in general, and the last program we had a guest here who talked a little bit about breast cancer. But because the month is the month of breast cancer, today we will dilate more on breast cancer and talk more on breast cancer. And then the plan is next week we're going to have a guest here who is going to tell us what the government, what the ministry is doing about cancer in the Gambia, and that is from the National Cancer Control Program, which is now a branch in the ministry. After that, the one following that, we are going to have another program on a male cancer, because I remember last program somebody called in and asked whether men can get cancers. And obviously men can get cancers. Men can even get breast cancer, although it is rare, but cancers are in fact more common in men than in women. So it is very good to talk about this, but today we're going to focus more on breast cancer. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci seen programme HealthLink bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Khadijatu Jallow ñoo leen ko di indil fii nii lundi bu nekk ci ngoon di waxtaanee wérgu yaram. Léegi nag ñu ngi ci weeru octobre, weeri octobre moom la ñoo ooyee Pink October. Pink nag couleur la, couleur pink fooguma ne si wolof am nañ ko, dafa mel ni lu xaw a xonq la tuuti, waaye dañ ko di jagleel jigéen yi. Couleur la boo xam ne jigéen yi ñoo ko di gën a jëfandikoo, moo tax ñu ne octobre bi dañ ko ooyee pink, couleur boobu nga xam ne jigéen yi dañ ko bugga parce que moom lañ jagleel feebar bu ñu ooyee cancer ci ween bi. Ñaari programme yële passé nag waxtaanoon nañ tuuti ci lan mooy cancer. ñu amoon fi benn gan programme bi passé mu dugga tuuti moom it tamit ci mbiri cancer ci ween bi, waaye gannaaw weer bi yëpp cancer ci ween bi lañ ko jagleel. Tey tamit dinañ gën a dugga ci mbiri cancer ci ween bi, waaye nu ñoo def mooy semaine buy ñëw dinañ fi am benn gan bu am solo boo xam ne mu ngi jógee ci ministry bi, Ministry of Health, ci benn ci banxaasi ministry bi nga xam ne ñoom ñoo dee di toppatoo mbiri cancer yëpp ci dëkk bi. ñoom dinañ ñëw fii ñu gën ñoo waxtaanal dëkk bi lan la ñoo def ci mbiri cancer, ak ci weer bii nii yan activité mooy am fii nii apart from bi nga xam ne waxoon nañ leen ko ci weer bi. So loolu noonu dina am solo lool. Suñ ci jógee nag semaine bu mujj bi ci weer bi dinañ ñëw waxtaanee benn cancer boo xam ne ci góor yi la dee di xew. Boobu tam dina nekk waxtaan bu am solo, parce que benn ci cancer yu gën a fës la ci dëkk bi. Saakaatuma ci góor yi moom moo gën a bëri ci cancer ci góor yi, waaye nag ñu ngi wax ne cancer liver bi moo gën a bëri, waaye man dama yaakaar ne rek góor yu bëri yoo xam ne dañu am cancer bi ñu leen dee xam moo tax ñu foog loolu noonu, waaye dinañ xam naa gëstu yi dinañ ci dem bañ gën a mun a xam ndax loolu noonu la ndax du noonu. Waaye ni ñoo def rek dinañ bàyyi Khadijatu mu nuyoo ñu door a nag dugg ci programme bi tey gën a waxtaanee cancer bi nga xam ne ci ween yi la. Jërë ngeen jëf. Assalamu alaikum baringol mbal nim barala la jata kende programme to ndal taka min sotale jang QTV tele bum bato alnal bari ma Khadijatu Jallow anen Dr. Abubakar Jah.
mbadiŋol comme lokun tambila nga fale ñame ñimmu karaleti mi ya lon ko ka fay october karo mi ya lon ko ya a karo di pour musol lella spécial musol wala musol mi ya lon ko ye ñin sunjola kansa soto so ya a karo di wallella pour ka kisi anin fanan ebe ku mal kala je mi ya lon ko abe musol de mala pour mel ya lon ko ye ñin kansa kurango soto anin mel ya lon ko e malon ko kansa kurango bela ebe programol kele ye mi ya lon ko abe kala frileti pour ye na ye kisi ro ke ye je pour ka je ko ebe kansa kurango ñin bayla ñame nim boto woto mbadingol lokun nala inshallah mbajila ko Ministry of Health wala ministry meri ya lon ko be mararin jata kende ya bundala mbo wol fanan kumandila janne inshallah tenen nala pour ifanan nale kacha nyaton kolbe min kala pour ka kansa nyimbay anin ibe ku jamal min kala min kata nyin karo konoti na boto woto tenen nala do min fanan be o lala wakan be kacha kuma yarin do sutala comme lokun tambila ke do ye nyinen karo ke fo kansa dong musol dam male ka soto bari nata ka yitandala ko kansa mu kuraneti minya lonku amanke musol dam male ka soto ke wol ka soto le dindingol ka soto le ke bal ka soto le me yatinna ko lokun nala lokun me bela lawo kambe ke wol fanan na kansa kacha la bakele pour mobe ya long même mu kansa ti anin kansa ka mantoro minke anin nima wuli juna pour kansa la pour kata doctorol je niatara ya mandargal je aka mantoro kuol minke anin fana ni wulita juna fana ala ke tanka fana nyame pour ya jara rosoto awatola. Thank you, doctor. Thank you very much. So we come back to breast cancer. It is a very important cancer, and worldwide, if you look at the whole world, the commonest cancer in women is breast cancer. And we said here during the last week that up to 2 million women or more than 2 million women worldwide get breast cancer every year. And we also know that up to 700,000 women die of breast cancer every year. This study was done in 2022. 700 women, almost 700,000 women, it's not 700 women, 700,000 women died of breast cancer worldwide. The unfortunate thing is that most of those women who die of breast cancer are in the third world, in the developing world, and one of those countries in the developing world is our country. And in fact, there was a study that I read recently which said that Gambia is among the least survivors for breast cancer in the world, which is not a very good statistic. But a lot of our women are dying from breast cancer. It may not all be because the health system is not ready to treat them. Part of it is because of lack of awareness and lack of people getting early to hospital. If you look in the West, more than 90% of women, 9 out of 10 women who have breast cancer have it in the early stage and are cured of their disease. They don't die of the breast cancer. And in our environment, the majority, I dare say more than 50% or more than 60% of these women actually die from their disease. And you can see the disparity. And the disparity, one of the most important thing about it is awareness. And that is why here in HealthLink, we're trying to raise awareness about cancers, about breast cancer, because that awareness that we're raising are going to save lives. If from this program one woman hears it and touches her breast and feels a lump and goes to the hospital and that lump is removed and she is cured, then that is a great achievement, even one woman. And we're hoping that we're going to get hundreds of women who are going to benefit from that. So that is the story here, is that it's a very common cancer. We have a lot of breast cancer in the Gambia. Unfortunately, the majority of people who present with breast cancer here present at a late stage, and therefore they present at a stage in which even if they presented in a country with all the facilities, they may still not survive that cancer. And the only way that we can get people to survive the cancer is to catch it early, especially for breast cancer. Mbokk yi lu ma doon wax léegi nii rek mooy ne dinañ dugal léegi nii ci cancer bi nga xam ne moo dee di dal jigéen ñi ci ween bi. Gëstu wane na ne lu tolloog 2 millions jigéen wala lu ko ëppa ci ay jigéen dinañ dee di am feebar bi ni ci àdduna si at bu nekk
atim 2022 defoon nañ gëstu bi gis nañ ne lu tolloog 2 million ak 2 téeméeri junni waaye nañ wax ne rek lu romba 2 million si ay jigéen amoon nañ feebar bii nii te lu tolloog 2 téeméeri junni ci ñoom faatu woon nañ ci feebar bii nii kon nag feebar bi feebar bu garaaw la mooy 2 million am nañ ko 2 téeméeri junni faatu nañ ci 2 téeméeri junni yu ci faatu noonu ñu ci ëppa yépp ci dëkka yu ñàkka yi si lañ jógee mel ni suñ dëkka bi fii nii ñun mooy dëkka Afrique sowu janta ak ay Asia ak yooyu noonu am na ay dëkka yoo xam ne amuñ doole ñoom la ñoo ooyee developing country ñooñu noonu foofu la jigéen yi nii di faatu ñu ci ëppa yépp foofu la ñoo faatoo soo ko seetloo ci bitim réew si dëkka yu am doole yi jigéen yu dee di am cancer bii nii su ko fukki jigéen amee juróom-ñeent yëpp dinañ leen sawe fukki jigéen yu ko am juróom-ñeent yëpp dinañ leen sawe ci Afrique fii nii wala ci dëkk yi nga xam ne dañ sonna su ko fukki nit amee lu tolloog juróom-benn juróom-ñaar dinañ si faatu kon dafa mel ni ñu ëppa ñi ko am ci suñ boor yi fii nii dañ ci dee di faatu waaye ñu ko ëppa ñu ko am fële na le du leen dee di rey lu waral loolu noonu man lu ma gis mooy ne du faju du jumtukaay yu ñu am rek déedéet lu ci gën a fés si li waral ne ñoom ñu ci bëri duñ dee di gaañu mooy dañuy teel a jóg lu tax ñuy dee teel a jóg mooy am nañ xam-xam ci mbiri cancer bii nii ñun nag lu tax du ñuy teel a jóg mooy ne amuñ xam-xam ci mbiri cancer bii nii mooy ñu ëppa si suñ jigéen yi xamuñ ci feebar bii nii dara yéguñ feebar bii nii xamuñ ko moo tax suñ gisee dara ci seen ween yi du leen dee jaaxal bem sori ñu door a jóg kon su nekkee ne jigéen ñi Gambia léegi nii yëg nañ ne am na feebar boo xam ne cancer la ci ween bi te nu moo njëkk a ñëwee mooy donja ci biir ween bi te dafa reye suñ ko yëgee de moom man yaakaar naa ne dinañ teel a jóg te ku ci teel a jóg soo ñëwee ci suñ lopitaan yi fii nii am nañ xam-xam bu doy ci biir Gambia fii nii du benn du ñaar du ñetta du ñeenti docteur du benn du ñaar du ñetti lopitaan yoo xam ne foofa dem dinañ la mun a faj fii nii ci biir Gambia ci time boobu noonu luñ dut mun a faj rek mooy li nga xam ne dem na ba sori bi nga xam ne soo demoon sax si bitim réew ñu ci bëri ñoo xam ne jógee nañ fii nii dem bitim réew ci cancer yooyu noonu tamit sowewuñ leen ci cancer boobu noonu parce que dafa fekka dafa ëppal loxo torop so cancer boobu la ñoo waxtaanee tey dinaa bàyyi Karjatu mu wax lu ma wax ni lu ma jot a waxagum nii léegi nii pour suñ mbokki mandinka yi mbadiŋol comme nga fale ñamen bi kacañim be kelementi ka fo wolem breast cancer wolom sunjoñin na cancer ti kisi-kisiro ya yitandi ko sanji fula tambilañin ka yitandi ko mo million fula duniya kono wolle bije million lon ko yeñin cancer kurango ñin soto musol kono so wo wuli million fulo ñin kono aya yitandi ko mo wuli woro wula wolle bije million lonko ifote iniyola akurango nyim fanan kono bari a wuli woro wulo nyin aya yitandi ko men ganala ni bo siyata wolomo nanyin Africa banko kanti men keta ko nanyin Gambia be kafori min Africa banko ka yitandi ko million lonko sembo e bulol me ko ben e man sembo soto bake so akurango nyin akafuta wol ntel la bankol nyin kafuta kono le meyatin nako bay man sembo soto andum fanan mol buka wuli a wato la because ni nata ka jibe ko tenke kansa kurango siyata tubabu dule ka tambin na nyin Africa banko kanti bari tubabu du ni mandarga je ibalo bala ike borle yeta jata kende ya bundato ye kisi-kisiro kala karola pour ka jeko iba nyato kuntula nyamen a wato la bari ntellañin Africa satil kono ni nga fengoje jama mbuka muta kuti mbajelal doron mba fola ko ñin keso min ben sunjoto amanke fenti adun amu fenneti miya lonko nin ayatara ko a itata fo ya mandarga je a watola ni fintita jata kende ya bunda wo jata kende ya bunda dulato iba kisi-kisile iba jibele nin ayatara wolom ibe mako le demaro iba soto la nyamen ka jeko yettankañin kansa kurangol adun iba bondinolal bari jama jannintel be futala jaradula bundato waka tara ko atambita ibajela ko kesojin tata fa a meta fa keta yitoti fo yitoñin sota keta fiyoti ni wotata fa keta woto sayin ija kalitale
sa ite jakali wato wo tembole ka finti doctoro kan ka yitandi doctoro la ko ante nga nyine je sunjo bala so janni wo doctoro be ku kala wo sunjo la kula wo ka tara ko atambita ase sungi ila ni bola bay kansa mo fenneti comme nga faale nyame lokun tambila abuka dang dula killing ataka janjam balo be la kono nata tiñaro da malela mais ya tinna ko wula tinna be nyin kacca yitandi kala ngalo ne mbadi musu jamal le bi je mel yalon ko be munan fanna nyin kaccala ka je ko bibi lala nim membe nyin programme la moy kan yaaje ko ente de kesele ben sunjoto mammen kala ngolon ibe borlale yeta l'hôpital to wota kama ko ite fanambe kafori mul kono le mi yalon ko 40 je adun yalon kansala mantoro ni adu yalon fanan 40 je ka yitandi ko be fantan kala nyamen kansala kurango nyenna. Thank you very much. Thank you. So we now know that early diagnosis is what will save us, because that is what is saving people in the West. And that is why we're doing this program, and that is why I'm repeating this topic even. And that is why also C3G, which is Cancer Confrontation Care and Consolation, the Gambia, which is one of the forefront charity organizations in the Gambia, raising awareness about cancers in general and about breast cancer, is doing a program in Bansang Hospital on the 26th of September. That is the last Saturday of this September, 26th of September. C3G will be seeing women free of charge in Bansang, where they will be checked for breast cancer, they will be checked for cervical cancer, and they'll be taught how to check themselves for these. We are taking up to maybe 50 professionals with us. Everybody can imagine how costly that will be to take about 50 cross-professional, including the professionals that are in Bansang Hospital, so that we can together see up to 700 women. So we have raised funds to be able to see up to 700 women free of charge in Bansang on 26th of October, I mean this month, 26th of this month, which is 26th of October. So we are urging everybody to attend that. We thank our sponsors. Forefront among them is the Q Group, has put a lot of money into this so that this can happen. We have Vista Bank has put a lot of money so that this can happen. We have Malak Chemist has put money in it. We have the Yonbi is a youth group, a new youth group that is doing very well in the country. They have also put some money into it so that we can have a successful campaign. And Sharab Hospital also has put some money and some equipment into this endeavor. So people are putting money into it so that we can see as many women as possible and treat as many women as possible in Bansang on Saturday. So we are urging all women near that area to come in, and those who can travel even from other areas to come there so that they can be seen, they can be taught. We promise everybody, all the women that are coming there, to be seen, because the waiting times will be a lot. Part of the sponsorship is that we're going to feed them free of charge. All the women, all the participants that come in, we're going to give them their breakfast and their lunch, and they're not going to be thirsty during this period because they're going to have enough water there to quench their thirst while they're waiting for the doctors and the nurses to take care of them. So this is a very important program, and I'm urging all women to attend it. Mbokk yi lu ma doon wax rek mooy comme lu ñu wax léegi nii ne cancer bii nii cancer la bi nga xam ne su nekkoon ne ñëpp xammee nañ ko xam nañ ko ndikoon duñu lor naka la ñoo loree nii su nekkee ne jigéen yi xam nañ ko tey programme bi nii ñu def nii benn jigéen sax su si yégee ne man de ween bi daf dee mun a am cancer te donja la de commencé soo amee donja nga gaaw dem lopitaan dinañ la mun a faj moo tax ñuy def programme bi moo tax tamit mbootaay bu ñoo ooyee C3G dinañ dem Bansang ñaar fukki fan ak juróom benn ci weer bi bési samedi la moo tombee mooy samedi bu mujjee ci weer bi nii dinañ nekk Bansang ñu yóbbuwaale lu tollook juróom fukki ay docteur ay nurse ay lab nit yoo xam ne ñooy dem foofu noonu jigéen yuñ fa fekka ñu ngi xayma nag ne dinañ gis lu tollook juróom-ñaari téeméeri jigéen ci bés bi dinañ leen seetal seen ween yi dinañ leen seetal seen jurukaay yi ndax am nañ cancer ndax amuñ cancer ñi ci am cancer dinañ leen mun a toppatoo su nekkee ne cancer bi teel na pour ñu toppatoowee leen foofu noonu ñi nga xam ne nag teelut te dañ war a dem ci beneen lopitaan mooy lopitaani Banjul bi dinañ leen yóbbu ci lopitaani Banjul bi ñu make sure ne ñu toppatoo leen foofu noonu loolu nag lu rëy a rëy la
pour def ko tamit ku ko xalaat dina xam ne du lu ndaw pour yóbbu fii nii juróom fukki nit ay docteur ay nurse ak seeni bagage ak lu ñoo toppatoo yee nit yi ñu toppatoo juróom-ñaari téeméeri nit loolu du xaalis bu ndaw kon nag ñu ngi gërëm képp koo xam ne def na ci alalam bokk na ci nag si ñu ci gën a fés di Q Group Foundation bi def nañ ci xaalis bu takku ñu ñoo ooyee Vista Bank ñoom it tamit def nañ ci xaalis bu takku Malak Kemis def nañ ci xaalis am na benn mbootaay xale wala ay ndaw bu ñoo ooyee yoon bi nga xam ne ñoom it tamit jóg nañ ci biir Gambie fii di fi dem lu am solo ñoom it tamit def nañ ci seen xaalis bi nga xam ne moom la ñoo jëfandikoo Sharab def nañ ci seen xaalis mooy lopitaani Sharab def nañ xaalis def nañ ay jumtukaay yoo xam ne dinañ ko yóbbuwaale ñu jëfandikoo ci bés boobu noonu kon bés bu rëy la boo xam ne maa ngi ñaax képp koo xam ne jege na Bansang wala sax mun na faa dem su nekkee sax da ngaa jógee ba Farafenni su nekkee sax da ngaa jógee ba Basse nga ñëw ba foofu noonu dinañ la toppatoo soo teelee ñëw fekkee fa ndékki bi dinañ la jox nga ndékki dinañ la jox nga añ ndox du manqué foofu noonu te yépp ci xaalis yi nii ma wax ne ñoo ko joxe si lañ koo jëlee pour ñu mun a toppatoo ñii nii kon na ñëpp jóg ñëw ci bés boobu noonu pour ñu toppatoo leen Kajatu mbadingol comme nga faale ñamenteng fenkele be kering mel ya lon ko ike kumandi C3G la C3G wolo melbe mararin pour ka joko ibe kansa baylano ñamen Gambia kono jang so ñing organisation o ñim organisation de mi ya lon ko sango sang October karo e kadulala ñini mi ya lon ko bitaje pour ka musol dema ñi ani e ka musol dema so ñinan e koy bitala bansan sate le kono bansan sate kono a tilimuang anin woro ñing October karo min bakan kono tenting ala tilimuang anin woro wolom ala sibiti kung labangoti wolom milyalon ko mbading wo badi milyalon ke be santoto ma fongola adi be jamfari be dawuda isi nano le ye walingje because ibe kule keleje milyalon ko akumayata bakel adu mantra ka hani feng joje ibe da samo dile lale ibe kontongo dile lale ibe igiyo dile lale ye min dite momutala konkote momutala adu mel fanam be marari wolom melye demaro ke because ka mo do morondi men tata fo mo because ibe mol jelele men tata fo mo keme 700 men keme woro wula mo keme musu keme woro wula ibe wole jele nyen dulato musu keme woro wula adi be doctorol men wulinde le jabi ta fo doctori tallulu so wobe meme yalon ka bo dépasse la yalon ko amanke ko din timbadi ngol so men tata ko nyim company dantangol men docteur ye foje wono men tata kay ka foko Q group ibe kafri mol kono le mi yalon ko ye ko di jama ka funyin kono pour ka je ko insa kansa bayno nyamen sati kono anin kam sol dema ni botote ko Vista Bank wol fana be kafri mol kono le mi yalon ko ye ko di ba bondi pour ka je ko ibe mako yela nyame ngata Malak Kemis fana mudulalti milya lonko wol fana lotale ye kodi ba bondi ka je ko nyum programme ba kala nyame pour ka nyum sasa nyum bay anen ni bota woto eta Sarap Hospital maya lonko imantara mararin jararo dama bari yaje ko ibita dulal fanantol pour ka je ko ibe mol ma ko la nyame pour ka je ko ngani kansa bay nyin sati kono anen dunia kono ni bota woto fana ya fa ko youth sol ye nyin organisation o mi jele ka fa mi yon bi wol fana ye kodi ba bondi le ya ka fu nyin kono pour ka je ko programme o nyin bitala nyame nyaato so mbadingol ni aje nyil be nyin kodo bondi nyin kam wobe mu pour jumalati altel tol gambianol tol latamu nyinti pour ka je ko mbe kansa kurango bayla nyambe ay kansa mu fenneti mi yalon ko na wajabite balo kono ake sungi niyolla so memba jela ko ni yalon juna kisi yo ita hani feng jola yeta doro ye jibe yaje nin ayatara yaje bala ibe sambala le be mako la neatara mammi iba bondila no ibala nyamen ye mbrung yela hajo topoto ate hani fenti nyale balo bala nin ayatara dum fane kafata mol kono le mi ya lonko yim heta ka sotola ay janjandiro nen tinyaro ke bala hani kabite tula jede ibe mako yele ka jeko fo jal nin ini kansa be dannano dame. Thank you, Doctor. Thank you very much, Kajatu. That is very clear. So that's it for our viewers. What I will do now today, I'll open the lines a bit early because we've had 3 good programs on cancer
since the beginning of the month, and therefore I'll open the lines on 5050505 for anybody who wants to be part of this program, who wants to add something. If we have any professionals listening and you want to add something, please add something, and then we'll be very happy to listen to it. And also if you have any questions, you can ask your questions while we're continuing this program. mbokk yi lu ma doon wax rek mooy ne léegi nii am na ñetti programme ci mbiri cancer fii nii dinaa teel a ubbi line yi ba tey jeexalaguñ nag mbiri cancer ci ween bi dinañ ci continuer, waaye dinañ ubbi line yi nga xam ne képp koo xam ne bëgg naa dugg ci programme bi nga am loo cee yokka wala nga am looy laajte 5050505 am na yeneen number yu ñu binda tamit ci screen bi ngeen toppa number yooyu noonu boo leen ci call rek di ngeen mën a am, waaye tey cancer la ñoo waxtaanee, so ngeen tënk seen laajte ci mbiri cancer. mbaɗigol biɗum ɓe téléphone bundajele laali junale ɓayga kansa kuwo kaccale lokun saba tambitam hani wonɓe kansa ku kiliŋoto mais ya tinna ko pour al se kafunoñin kacca kono alɓe 5050505 le call la naal ya call kacca wo kacca mi ya lon ko amo kansa ku kaccalti isa mol sono hakkilo la londi tiyol fana min be la moy kam fana lafta fem fay la kaccañin kono wol fana se fem fay no jele bar hani kabi wotati nanga te mba continue la ka kaccañin tentendi ni mumo ñinin kar woñinin kar soto se jaabi ya kono. Thank you. Thank you very much. Thank you. So now we have talked about the seriousness of this cancer. 2 million people getting it, 700,000 dying from it, most of them from the type of place that which we live in, who die from it. So this is quite serious. So people will want to know, what are the risk factors? What are the things that can make me have this cancer? I'm going to divide those risk factors for you into two types. Okay. One is what we call modifiable non-modifiable risk factors. These are risk factors that we have nothing, we cannot do anything about that. And the other one is modifiable risk factors, risk factors that we have a say in it, we can do something about it. In breast cancer you have both type of risk factors. One of the main risk factor is being a woman. Just because you're a woman, you have more chance of getting this cancer than a man. That doesn't mean all women will get this cancer, but most of the people who have this cancer will be women. In fact, out of every 100 breast cancers you see, 99 of them are found in women. Only one is found in a man. We have a caller. Hello? Okay, we've lost that caller. So being a woman is a risk factor. There's nothing you can do about that. You're born a woman, you're born a woman. What that means is that you have to be more vigilant. You have to look at your breasts all the time so that you get it early. It seems we have another caller. Hello. Hello, caller. Okay, we can't hear anything in the studios, so maybe there's some technical issues, but I'm sure it'll be rectified. And then we'll continue with the calls, but the lines are still open. We'll try to rectify the speaker so that we can hear it on the studio. So what I was saying is the modifiable, non-modifiable risk factors. These are things that you cannot do anything about. Being a woman, you cannot do anything about it. Another non-modifiable risk factor is having family history of breast cancer. If your mother has it, your sister has it, your auntie has it, then you have a more chance than getting it than somebody whose family does not have breast cancer. But that doesn't mean you're going to get it. It just means that you have a more chance. It seems there's another caller. Hello? Hello? Okay, we've lost that caller again. I think people are afraid of asking questions because we're talking about cancer. But please be free to call, and then we will answer your questions or add something to the program. So the other non-modifiable risk factor, as I said, is having a family history. And all that means is that if I have family history, I'll be more vigilant than somebody who does not have any family history. It doesn't mean that I will ever have it, but if I have it, I'm going to discover it early so that it doesn't kill. So that is very important. I've been told that the people who are calling, when they called, they should get the technicians to answer the call first before they come into the studio, before they are transferred to the studio. So they should listen to the technicians first before they transfer. mbokk yi lu ñoo wax rek mooy soo koolee déglul ñuy wax ak yow njëkka bañ wax ak yow ñu mun laa dugal ci studio bi ñun tamit ñu mun laa dégga ñu wax lu noonu ci man ni mbaɗigol nalɓe koolin kela albe la moy la folo melɓe studio kono den ni pareta walla ɓe kool ñin tenten dilantella pour nal se ñoo moy
Okay. So I have talked about two non-modifiable risk factors, which is being a woman, which is having a family history. Another non-modifiable risk factor is having early menstrual cycles, which means that you start your menstrual cycle very early. Most women, girls will start after 12 years, after 13 years, 14 years old. Yes, hello, caller. Naam. Tanante. Yo, programa diaga bake. Abaraka. Akumaga bake. Abaraka bake. Ko lafta doctora nomballa. Sain tenting foniata be bonde la line auto sain melbe studio nyinto wal ni se diamu. Okay, no problem. Okay, baraka. Okay, thank you. We'll also get the studio, the technicians to ask what their question is so that they can direct it properly so that we don't delay, because we have so many things to talk about today. So the non-modifiable risk factors, I'm now talking about menstrual cycle. Having an early, what we call in English, in medical terms, menarche. That means that you start your menstrual cycle very early in your life, by 12, by 11. Some women can start having a menstrual cycle, and they can continue having menstrual cycle for long, more than 45 years old, more than 50 years old, they're still seeing their menses. So the longer you see your menstrual cycle, the more likely that you could get breast cancer. But again, nothing you can do about that. That is your genetic makeup. That is how you are made by God. So there is nothing you can do about that. These are some of the non-modifiable risk factors. mbokk yi li ñu doon wax rek léegi nii mooy gannaaw xam nañ ne lii cancer bu sonnale la, cancer la boo xam ne ku ko am su nekkee ne moytuwuloo xëj na mu yóbbuwaale la. kon lan moo dee di waral cancer bii nii, lan mooy mbir yoo xam ne dina mun a indi cancer bii. lu ñu dee wax rek mooy cancer lu ko waral ñu bëri duñ ko dee munuñ koo xam. gëstu nañ gëstu ba taay, waaye lu ci ëpp ci cancer yi duñ ko dee mun a xam. mu ngi mel ni am nañ ko la. Hello. Hello. Yes. Hello. Hello. Yes, hello. Hello. Yes. Yela moy telefono kono. Ite to di ma ani ba komandiro la minto. Okay, we've lost that caller again. So liñ doon wax rek mooy lan mooy mbir yoo xam ne su xewee xëj na borom dina mun a am cancer bii nii, wala borom dina gën a mun a am cancer bii. minute ne loolu su xewee rek borom dina am cancer bi, waaye dina ko gën a mun a am. bu si jiitu mooy nekk jigéen. parce que dañ leen xaaj si ñaari xaaj. benn xaaj bi mooy yi nga xam ne yow mënuloo ci dara, beneen xaaj bi mooy yi nga xam ne yow mun nga cee def dara. so ñaar yëpp laay waxtaanee tey. xaaj bu njëkk bi nga xam ne yow mënuloo ci dara, benn mooy nga nekk jigéen, parce que xam nañ ne si cancer ci ween bi téeméeri cancer bu nekk juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeneen ci jigéen la dee xew, benn bi rek moo dee xew ci góor. kon nekk jigéen dafa tax nga mun a am cancer bi. kon ñu ngi mel ni am na ku nekk ci line bi. Hello. 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 Yes, hello, ñu ngi laa dégg. ñu ngi dégg ma ngi nuyu docteur Aboubacar Dia. ñu ngi laa fay, jërëjëf. Okay, suma brother. We attended the same school, Muslim High School. dégg la tur bi. Mbanta Thiam. Mbanta Thiam ñoo bokkoon Muslim High School. Yeah. loolu neex naa dégg. waaw man si sa kii la Souleymane Bodia. dégg la. waaw. dang ñu bëgg a wax dara ci mbiri breast cancer. dama ne dafa am loo bëgg a wax ci mbiri cancer, breast cancer. waaw. wala loo bëgg a laajte. waaw comme mbokk yi duñ am best life day life comme bi ngeen war a am fële Bantan, ndax comme mbokk yi du ko am. Kombo Banjul dina def benn, ñoom joxe waaguñ seen bés, waaye lopitaani Banjul ñoom dinañ def benn ci Kombo fii nii. waaw. ñoom itamit bu rëy la ñoo def. so jërëjëf waay, jërëjëf, kontaan naa trop si dégg sa baat. Muslim High moom lu yaaga la ay ñeent fukki at ci gannaaw wala loolu noonu, wala ñaar fukki at ci gannaaw. mu ngi mel ni ñu ngi am beneen koora, waaye suñ mënee am rek suñ volume bi fii nii ñu gën koo increase si studio bi pour ñu gën a dégg, parce que nekkuñ di dégg bu baax. waaye hello. Hello, yes. Hello. Yeah, hello. You are on the line. I'm on the line. Yeah. Yes. Hello? What is your name Hello? and where are you calling from?
Boubacar Ba maa ngi collège bu Sumbala. naka nga tudda yaa ngi école bu Sumbala tur bi Boubacar Ba. Boubacar yow suma tooma nga waa Boubacar waaw seen programme bi am na solo. dëgg la jërëjëf maa ngi ko seetaan mu saate bi. macha allah jërëjëf waay waaw ma ne cancer su ko nit su dalee nit est-ce que am na garab wala. waaw kay am na garab su nekkee teel nga koo gis su nekkee teel nga koo wane am na garab waaw am na faju am na faju. waaw dañ ko dee faj fii ci Gambie fii dañ ko dee mën a faj waaye suñ ko teelee gis nag su demee ba tardé moom amut faj su demee ba tardé amut faj. waaw waaye suñ ko teelee toppatoo moom dañ ko dee mën a toppatoo waaw waaye ban duration nga dee téye pour. dafa des rek waaye normally su nekkee commencé na rek nga teel koo jot ci ay weer wala ci ay week di nga ci mun a sowee waaye su nekkee nag yàgg na ci yow am ay ati at moom balaa nga koo gis te fekk joxe na mandarga boobu noonu moom mun na laa rey waaw soo teel a jóg daal mooy wax ji yëpp waaw loolu kay amatul garab su demee ba la sonal moom jeex na moom xanaa dimbale rek jeexit bi gën a neex waaye moom jeexit bi gën a dal waaye du duñ ko dee mën a faj de time boobu noonu jërëjëf ñu ngi am beneen koola ci line bi ñu jël koola bi hello yes hello salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah docteur Dia kotante tanante baɗi min dramel mo basi ɗam fakunda masha allah mbay kontonna ɓaake aha mbay jeyla enin mbar musomen ɓe sirinje mbal ɓe kontonna ngay jey mbal lakkumola moy kam ɓaakele baraka comme lafta ñinin karo men na je wolamo ko attaque man seeɗo ñin si jeeno ñaaɗiɗa anin mune mo attaque man seeɗode mo ta hakkilo tuno men to okay comme nga foye ñame programme ñinin karo la docteur Bulani mbar muso comme nga foye ñam programme o datidula wolon bi mbe kaccala comme musol ñin na sunjo ñin na karola bar ni ñin loku ngobota je loku ndo min kana mbe kaccala kewol fanantala le ani mandargal mi yalon ko ni yaje be wulla wato la wato min na pour ka je ko aseñato kuntuno e balo bala wato la ya comme yalon cancer la taman sero comme mbe ñinin karo memma ha yalon musolu fana bayri muso ni muso be bulla niya tagman sedo jala sibo isa fono ko comme mbatu ngabor ngata jaral bunda yo comme kelta ani muso ta be ne fahamo sotato yo janni be sila fo wato men ngalo ay tinyaro ke e sikata ke bore ta ay fo ya fo nyame ngata jaral bunda to albarka so what I think we should answer this man is that okay albarka yamoy okay what we should say is that there are different types of cancer, so we cannot talk about all the symptoms of cancers in one sitting, but what we want to advise people that if you see anything in your body, anything that you don't understand, visit a hospital. Go to a hospital. It may not be a cancer, but it may also be a cancer, and they will check you out. Now the different types of cancers, if we're talking about a breast cancer, it's a lump that you see first. That's the most important thing. Or there could be some discharge, bloody discharge coming from the breast. But the most important thing is the lump in breast cancer. But in general, for his question, it is not only one symptom. It is several symptoms. So I will just take this one on the line and you can answer that question for this man. Hello? Hello? Yes. Hello? Yeah, hello. We are here. We can hear you. Mbeboy kanne? Mbeboy kanne? Okay. Yela telephone. Ibe la moy lela telephone le kan la moy tele nyina pour un seño moy no. Ala baraka ba Allah ka jabe. Abaraka. Baraka ka jabe. E control la telephone. Yo fana ngejo. Yo ini la doctor bala baraka ba Allah ka jabe diarene. Abaraka. Yemina sote be min fayla ka cañen kono men tata kansala karola. Mbal sen lambal jeyla do salve jata kende ala bundaji le Abaraka. Albaraka.
thank you so maa ngi doon wax rek ci olof léegi nii ab lan mooy mbir yoo xam ne dina waral nit mun a gën a am cancer bii nii wax nañ ne nekk jigéen benn la ci parce que téeméeri cancer bu nekk juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yëpp ci ween bi jigéen ñoo ko dee di am cancer ween bi rek la ñoo waxtaanee tey moo tax may wax loolu noonu ñaareel bi mooy am ki nga xam ne mu ngi sa biir askan bi mu ngi sa biir famille sa yaay wala sa sister wala yooyu moom tamit mu am cancer ci ween bi kon yow yaay gën a mun a am ki nga xam ne famille am amuñ ko ñetteel bi mooy ku teel a gis fóotam jigéen nag ñi ci ëppa yëpp fukki at ak ñetta fukki at ak ñeneent fukki at ak ñaar dem ci kaw dinañ gis seen fóot waaye su nekkee yow nga gis nga sa fóot balaa loolu noonu nga gis sa fóot bi romba juróom fukki at kon yow it tamit cancer dina la gën a mën a dal ci ween bi kon ñooñu noonu waxuñ ne ñoom ñëpp dinañ am cancer waaye lu ñu leen a wax mooy ne yow su nekkee ne bokk nga ci ñooñu nga gën a bàyyi sa xel nga gën a seet sa boppa nga gën a jéem a dem ci lopitaan bi ñuy laa seetal sa ween bi time bu nekk pour nga xam ne bés bu mu ñëwee rek dafa fekk dafa teel a ñëw ñu mun koo toppatoo si bés bi mu jeex foog naa ne loolu mooy lu gën a am important si ay mbir yoo xam ne yow mënuloo ci dara mooy ne yow jigéen nga mënuloo ci dara yow teel ngaa gis sa fóot mënuloo ci dara sa famille am nañ cancer mënuloo ci dara loolu noonu amuloo ci wax waaye loo ci mën a am wax mooy nga teel a jóg ba nga xam ne su la dalee dina fekk ne lu teel la ñu mun koo toppatoo waaye nga tontu kooku noonu njëkka lu mu laajte la nay mandarga cancer uncle membota calling la science tenting ila jabiro nying wala keta ko cancer mo fenneti me ya lonko a mandarga nying asiyatale adung to be kachano la nying programo nying kono ataman zero mo fenneti me ya lonko asiyata bakere adung ntabe kachano la programo nying kono bari sa yitandila ko a taman seri dantangol me ya lonko mba foka wolom misol me ya lonko ibajele kom yito wala kese mulungo be sunjoto wol mo fenneti me ya lonko ise wulinole yeta lopitano to wala yesi yaje sunjo nying abe yele mulungo fintindi kan wala ma fiyo wala imam men kalangolo anin fanan kansa mo fenneti me ya lonko amanke mandargal bele ka finti bari ye fengo fenje men fahamu balo kono yeta jaral dulalto ye kisi ro ke ye nyanta ka ke ye nyamen ning ayatara kansa bela e ba fole yenne ning ayatara fanan kansa tela e sajo ko sondo mobe tenkun la ya fonte wode ntata ka kisi ro kele ngajele ko kansa mantarana bar wo matin ko ni ko kansa tela itata jibero la sinya kilingi tita ko tenke ibe murunna la ko tenke wati ning wati e karta kisi ro la e balo kono adum fanan nata ka je ko kansa mo fenete mi ya lonko wolom do bijele modol bijele e se kansa sotonole amanke kom sa itelle ya lay ifangol kan daña karola lom because kansa mo fenete mi yala ngay tan dalla ko isa sotono family kono wolom comme ning ayatara ko ibama e kansa soto walla ifama e kansa soto ibe kafuri mol kono le mi yalon ko ibe high risk wolom mel yalon ko ibe katare mbakele pour isa kansa soto nole so me yatin ko ni to be kafuri mi yala yaje ko ila family kono lasiru kono moye kansa soto me yalon ko sunju kansa lam abetiyata bakele pour wato wati ni e fenje mammen kalangolo walla ye karta e balo jibe wati ni wati lopitano to pour ka long ila jata kende ya fannani mbenyame wo ni bota woto fanan fulan jango minti wolo musol min kela kuroje juna wo fana mo fenete mi ya lonko itema lay fonkan wo mo fenete mi ya lonka ala ya lay kan ye kuroje juna mi ya lonka sanji tanning fule datta ko kuroje ila kuroje jam fa sanji tallulu just sanji pause a little bit. tangoro Let's get this caller then you can continue. Hello. Hello, Yes. doctor. Naam. Naare, Jaama rek sant yàlla. naka waa kenn? Alhamdulillah. Bismillah jàpp. jërëjëf ci call bi kooku tur bi ak fooy wootee. Man maa ngi wéy Ligala. dégg la. Man la Ibrahima Diallo, yéen moom maa opéré. Diallo. Dem naa ci talaati foofu bu sonn gisuma la. waaw fan noonu. Banjul demal naa foofu xali ci ba en fait. waaw docteur yeneen docteur yi waaw. waaw. gisuma la loolu yow laa bëggoon gis. baax na soo ñëwaatee beneen yoon dinañ jéem ñu gis la. xam nga waaw. foofu noonu ay juróomi docteur ñu ngi fa te ñëpp duñ mën a gis ñëpp man kenn du ma mën a gis ñëpp soo am na ñu ñeneen ñi di gis am na ñu ñeneen ñi di gis waaye man su nekkee ne soxla nga ma gis la moom dinaa la gis gars yi yëpp dinañ ma wana la yow. D'accord, man la dama laa soxla te yéen moom maa opéré. baax na waaw foofu ci Banjul. baax na opéré bi dem na nu mu war a demee. waaw dem na noonu. dafa Macha am may war a bugg a laaj mais damay baax di nekk ci la ma laaj leen. baax na du benn problème Waaw. amu ci benn problème jërëjëf.
waaw su ma amee tànn mbata wan ko dina baax. baax na soo waxaatee ak ñu nekk ci technicien yoo kooloon léegi rek nañu mun la koo jox duñ ko mun a wax ci line bi fii nii waaye soo koolatee rek suñ jeexalee programme bi gars yi dinañ la ko jox jërëjëf mu ngi mel ni kooku noonu dem na you can continue. comme mbafo kan no ñaame men tata ko kuroñin na karola mu fenneti mi yalon ko imalay fonkan amu fenneti mi yalon ko we're going to pause you again. Somebody again. Yes, hello. Hello. Yes. Na ngeen def. Jàmm rek sant yàlla. Docteur fi mu nekk nii out of experience sama bëggoon a waxtaan breast cancer and superstition. Dëgg la ñu ngi laa déglu. am na li ma dégg bi ma gis fitness man sama boppa dañ ko njëkk a wax ne dafa am lu ko fuuf. waaw. ween bi neewi bi pare ñeneen ñi ne ko liggéey la kooku xam nga jëkkër la de waaye jëkkër ji yaa moo ko si dugal de bu ne dama demoon sëriñ kaay sëriñ fële ba ne bés biñ faam bi di dee sax tuuti ma yóbbu waa ji police dama ko traité sax ne ko soo ko yóbbut lopitaan da ngaa yóbbu police ma yóbbu ko bundum it was comme ni nga wax nii late it was late ndaw si faatu ay superstition ak breast cancer daal foog naa di nga bëgg naa ngeen wax ci loolu waaw dinañ ci wax léegi nii lu am solo nga ekkati nii te dinañ ci wax tuuti waaw ñu bëri ñi nga xam ne ñoo cee loru lii moo leen dee lor mooy ne waaw young man he lost a child in a wife with 4 children young children lu métti la waaye dama ko bëggoon a yow police sax de lu métti la ñàkk a xam rek ko wax mu bañ te yaaya man fa xam nga yaay comme gorom rek gorom ndaw si waaw yaajee de wax façon science you know affaire daal dafa métti loo xam ne léegi nii jàngal bi dañ leen war a jàngal bu baax a baax waaw superstition bi nii baaxut si de mu giten nañu dabare laa baaxut waaw giten nañu de jërëjëf no wax nga lu am solo fii nii ñu ngi laa gërëm bu baax a baax I think a very important thing that he has raised. This superstition is costing us a lot of lives. If you go to Europe, more than 90 out of 100 who get it survive. Yeah. You come here, more than 80% will die of it. You can see the difference. And we are still in this superstition, delaying our women having treatment. So I thank the caller very much. And any other caller who has something important to talk about, we would like him to talk about that. You can continue, Kadjetu Lodonwa, then Nyamba Sirek Lukiniwa, you just say what this man has said also in Mandinka, because it's really very important that people know that a lot of people are dying because of our own cause, because we don't take the right decisions. Comme nga itandala no nyame kuroñi mel kaaje juna anum fanan ni tata kuroñi ye jam fa ay ta fo sanji tallulu sanji tanworo wol fanan be kafri mol kono le mi yalon ko ise kansa soto nole min kata breast cancer nyinti sunjoñi na cancer ni ni bota woto fanan wolom sabanjango nyin nata keke minti wolem okay. So you've talked about the family history. You've talked about being a woman. You've talked about early menarche and late menopause. That means seeing your menses for a long time. For a long time, yeah. Sa nimbota woto fana wolom kom na nyimbarin ke o mimbota kumandiro la science teng ay kumale fo mi yalon ka kumaya ta bakele men ka jeko mbe kansa nyi nyato kuntula nyame kom nga programme be datira dame nga itanda lako tubabu du mel bije e ka kansa soto wolle siyata bake membe afrika kono janka kansa soto men keta kon na nyen sati be do yari nyame tente me yata nako nimmo keme kansa soto tubabu du banko kan tan konon to. Before you drop that, we'll get the caller. Hello, caller. Hello. Yes. Mbija? Kayit doron? Okay, like you say, pala sa ko lang ita. Program. Ha. So, sunjo tena bigye but ma operation kala. Ha. So, anata ka pisira ako ngaja yemi ko di details nata ka moro. Ha, bari itata lapitano tole? Tata banjila tano to lang asem puskan kejira. Ha. Ay ko kunin na ka doktor niya ni Bustili may doktor niya ni because ma appointment odin. Ela appointment o? Ima appointment odin na. Bari hani saying ise murunno jele ye kisi ro gana ka karola kana si suwo kono kom yela komandiro nyimbatu baytel la sulo bije banjun lopitano doctorol bije nyawonya bari mol min kataja ka siyale me yatin nako foy se futa jele ye hakido bulandi fo janning ibe jara ro soto le sula tala nyame. Yeah, no problem. Okay, Okay. So yes, you were talking about the delays due to superstition.
comme nga fale nyame mbarin ke o mi mbota kolin la tentin science tentin afongo ya yitandi kate fongo nyale nyin kuoje me ya yitandi ko nga yitanda la ko tubabu du banko ka mo keme biye mel ya lon ko mel be ka kansa soto mo tan kononto wolu be ta ka kende yale ye muru yete la hajola ntel la jang me ya tin ko nim mo keme wo keme ya soto mo tan sey abe ka fale me yaati na ko mone ka sung wala wolom pour ka wuli juna kata lopitano to jamal bi je ba fala dabarolom dol ba fala kari la ya doku janning ibe fintila nang doctorol kan waka tara ko atar data ni parete ko ten gambia banko kan jang jara roman soto e buka jara roke aka tarne e fintita wato min na jara la kan wole fanam be gana me yaati na be nyanta wullale nim momoy mandarga je mi yale ma fahami balo kono ngata jaral dulato a wato la fonse jata kende asoto a wato la. Thank you very much. Thank you very much. Now we're going to the we have only 5 minutes, but I'm going to talk about just a bit about the modifiable risk factors. There are some things that we can do in terms of risk factors for breast cancer. One of them is healthy eating. I've talked about healthy eating a lot in this program. Sugar being a poison, too much salt, too much fats, all those things can have increase your risk of getting cancer. And obesity is one of them. Having a very fat body. It's not natural. Very few people are fat by nature because they have a sickness. Most people who are fat is because of their lifestyle, what they eat, how they eat it, when they eat it. So you have something you can do about that. And we know that people who are obese have more chance of getting breast cancer. The other thing that can cause you to have chance of getting breast cancer is drinking alcohol. Alhamdulillah, thank God. In this country, we don't have many women drinking alcohol harmfully. So that's not a major problem. But the other thing that is important is smoking cigarettes. That is very important. And yes, thank God, we don't have many women smoking cigarette, although the younger women, they are changing that paradigm now. They are now bringing smoking shisha, and they are as bad as smoking cigarettes. But the other thing that we have that some women are unfortunate about is that they do secondary smoking. They themselves don't smoke, but maybe their husband smokes and always smoking in the room where they sleep. Therefore, she's always inhaling the cigarette. It's as good as smoking cigarettes. Or you go to a restaurant, you work in a restaurant where most people are smoking. That is why in the Gambia, the law has outlawed smoking in public places. You cannot smoke in any public place in the Gambia here by law, but that is just by law. I don't think it is being enforced that much. I go to many public places and I find people smoking. So these are some of the modifiable risk factors that I will go through because we're running out of time. But maybe when we come next time, when the NCCP comes here, we can talk more about some of these things. Mbokk yi lu ma doon wax léegi ni mooy waxtaan nañ ñeen yi nga xam ne ñun mënuñ ci dara. Jigéen nga mënuloo ci dara. Am nga ko am cancer ci famille bi mënuloo ci dara. Waaye am na ay mbir yoo xam ne mën nañ ci dara. Benn lu gën a fës ci loolu noonu mooy lekka yu bon yu ñoo lekka ak ñàkk a yëngal suñ yaram yi. Façon yi cancer bu nekk di nga ko mën a am su nekkee ne loolu xew na. Su nekkee sa yaram bi dafa rëy ba jéggi dayoo ba mu ëppa. Rëyaay bu ëppa ñu bëri dañ dee wax ne yax bi moo rëy déedéet yax bi amut rëyut fenn. Su demoon ba dee léegi nii ñu dem seeti yaxam yi ak keneen la yaxam yi ñoo em. Nekkut ne yax moo rëy kooku noonu lu ci ëppa yëpp lekka bi la ak ñàkk yi ngatu bi la façon yi lekka bi nga xam ne moom ngay lekka am na ñu tuuti nag ñoo xam ne feebar moo leen ko dee indil waaye ñu ci ëppa yëpp man wax naa ne loolu mooy seen problème te ki nga xam ne yaramam dafa rëy lool moo gën a mun a am cancer ki nga xam ne yaramam rëyut lool so loolu noonu nañ ko bàyyi xel ñu wàññil yi nga xam ne lekka yu bon yi nga xam ne moom la ñoo lekka ñu yëngal suñ yaram yi beneen bi nga xam ne dafay indi cancer mooy naan sàngara sant yàlla suñ jigéen yi du ñuy naan sàngara fii nii suñ góor yi nag amul julit amul ñàkk a julit am na ñu bëri ñoo xam ne dañooy naan sàngara xam nañ loolu noonu waaye jigéen ñi sant yàlla bëriwut noonu tux cigarette tamit bëriwut ci jigéen ñi waaye tux cigarette dafa bonaay boo xam ne yow sax su nekkee tuxuloo sa jëkkër mu ngi tux si néeg bi te yow yaa ngi ci néeg bi all the time yow sa boppa yow da nga mel ni kuy tux cigarette feebar yu cigarette di indi yëpp mun na laa dal yow sa boppa wala ngay liggéey place boo xam ne nit dañoo tux cigarette moo tax Gambie léegi ni luwaa bi dafa wane ne kenn warta tux cigarette fi nga xam ne nit yi ñoo fa dee bokka nekka kenn waru faa tux cigarette loolu luwaa bi joxe na ko waaye nag nekkul loo xam ne dañ ko dee di enforce agum dinaa emali loolu noonu parce que bugga naa Kadiatou wax loolu noonu balaa ñoo tàggatoo Kadiatou foog naa 2 minutes rek lañ am we have only 2 minutes comme nga faale ñaaming
problemol mi ya lonko imon kunoji sa mbije problem mbita kam problemol to mi ya lonko ite fongole sa lano ifankan wolom domo fengoti last en nakachado tambita nga itandi ko sukuru mo posinolti adomo ba mambete ya so domoro mi ya lonko be fat dile balo kono la mi ibe kafurin fenko mi ya lonko imam bete ya wolom fati ka fo wole kengo ni bota woto yana warabato meli ya lonko ikatu domoro la doro ibe laari ye domoro ke yela ibuke balo mamandi balo sula tala nyame nga itanda la program tambira to ko exercise fana kumma yata nyame ite bukoke so wol mu kuleti meli ya lonko ise kansa soto no kono ni bota woto yeta sabanjangoto wolom dolo mingoti bar ala nata man na banko kanja musu jamal man da ka dolo mingoto bake so dolo mingo fana be kafurin ku kono mi ya lonko it's almost time. Just one more 10 seconds. Let's give you 10 seconds only to just say bye-bye, and then we can talk about this another time. Okay. Mbadingol wato yen jam fa janne bi insal so fo tenen na la ko tenken se kacani ngana tentendi comme nga faale nyame bansang 26 tilimu ang ani woro alkana nyina al sitaje pour screening nyi fo be nyojale ko tenke tenen na la inshallah. Thank you very much Khadijatou. Just like she said, Bansang 26, let's not forget mbokk yi ñaar fukki fan ak juroom benn ci weer bi ni ci Bansang bu leen ko fàtte ngeen ñëw ñu fekkee ñun ñëpp toppatoo ko di leen gërëm fii ba beneen yoon lii rek lañ leen amal tey jërë ngeen jëf si seetaan bi